Good afternoon, good morning. So in yesterday's class, we have studied about supremum and infimum. There was a due network. There was due to network. I did not upload a full video. So in today's class, we shall continue with yesterday's class. I have finished infimum and supremum. So in today's class, we shall study about partition, partition of closed interval of a once again of a closed interval. Okay, closed interval. Partition of a closed interval. Okay, so in today's class we shall study about partition of closed interval. So now edike the closed interval andre idike now closed interval AB andre. This is an open interval of AB. Idike now open interval ante you heard neನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. So next upcoming classes ಅಲ್ಲಿ closed interval ಯಾವುದು open interval ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, so partition of a closed interval ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So okay, so let us consider a closed interval. Okay, let us consider a closed interval. Let us consider a closed interval AB. Okay, A comma B. So this is a definition of partition of a closed interval. Let us consider a closed interval. Let us consider a closed interval AB where next time where AB A comma B belongs to R, capital R. This is a capital R. See, capital R are real numbers. And A is less than B. And if A is equal to x0, x0, x1, x2, x2 is less than xr is less than xn minus 1 is less than xn is equal to b. Okay, is equal to b. Then the finite set. Okay, you can do the finite set. This is a finite set. Partition p is equal to x0, x1, x2 until xr as xn. Okay, xn is said to be the partition of closed interval AB. Of a closed interval AB. Okay, so the partition of a closed interval ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ a ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿ 1a or 1 to 5 ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು a comma b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us consider a closed interval. ಒಂದು closed interval ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ a and b. So where a and b are belongs to real numbers. These are real numbers. Okay, these are real numbers. A comma b belongs to real numbers. And a is less than b. Yavno a is less than a b. Okay, so if a is equal to, we don't know the value of a and b, so we shall be writing x0, x1, x2, xr. We don't know the midterm, so we write xr. And we don't know the nth term, we'll write xn minus 1
xn minus 1 is less than xn is equal to b. This is the bth value, this is the ath value. Then this is a finite set. ಇದು ನಮಗೆ finite set ಅದ ನಮಗೆ. So ಯಾಕಂದ್ರೆ observation questions ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, the closed interval 1 into 5 or ಹಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, the closed interval some number to dash ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು finite number ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So then the finite set. The next ನೋಡ್ರಿ, the partition x0, x0, x1, x2, xn, xr, xn. These are said to be a partition of a closed interval a comma b. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ partition of closed interval ಅಂತೀವಿ ನಾವು. That is the partition of a closed interval a comma b. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ರಿ, the partition of a closed interval a comma b. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ partition ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. next ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n+1 sin n+1 sin c. next point ಏನು ಬರ್ತದೆ, partition of points ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. next step ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is a definition for your partition of a closed interval. So in textbooks ಬೇರೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ದ್ರು ನಡೀತದ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇಳ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋತವ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ನು ಆಗ್ತದ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತಿಳ್ದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, we are considering a closed interval. A closed interval ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, a comma b ಅಂತ ನೋಡಿ. As usually where a and b are the real numbers and a is less than b. Okay, as usually if a is equal to x0, x1, x2, xr is less than xn minus 1 and is less than xn. We don't know the values of a into b between. We don't know the values of between of a into a b. So we are considering for explaining we are considering either like this. Okay, so these points, these frame is called partition of a closed interval. Okay, so next, as usually, next definition is partition of a points. Okay, partition of points. Okay, the partition of a points. These n plus 1 points. These n plus 1 points means these n plus 1 points. That is x0, x1, x2 until xn. Xn are known as partition of points. You can say that partition of points. So these in previous x0 ada ಇಲ್ಲಿ x1 ಬಂದ, n plus 1 ಆದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 0 plus 1 is x1. next ಇಲ್ಲಿ n plus 1 terms ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. So 1 ಅದ ಇಲ್ಲಿ, so 1 plus 1 is x2. So as usually go on increasing ಆಗುತ್ತೆ. So n plus 1, so ಏನಂತ x3 ಬರ್ತದೆ. Okay, this is how, for this we say that these n plus 1 points, these two ಎಲ್ಲಾನು n plus 1 points ಯಾವ ಅಂದ್ರ x0, x1, xn till x2 till xn are known as the partition of points. Okay, so this definition is important thing. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. partition of a closed interval ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ, partition of a points. partition of a points ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, these n plus 1 points, these n plus 1 points ಅಂದ್ರೆ u ನೋಡ್ರಿ, u n plus 1 points is known as partition of a points. Alright, by using this these n plus 1 points, by using these n plus 1 points we can form nth subinterval. Nth subinterval.
nth subinterval of a comma b. So ನಮಗೆ nth subintervals ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು this n plus 1 point ಹೆಂಗ್ subintervals ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ subintervals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರಿ x0, x1 ಇದು ಒಂದು subintervals. So x1, x2 ಇದು second subintervals. So as usually xn minus 1, xn, this is the nth subintervals. Okay, so you hang denote ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, this is denoted by I1 is equal to x0, x0, x1. So first subinterval. I2 is equal to x1, x2. This is the second subinterval. Okay, and I3 is equal to x2, x3. This is the third subinterval. So each ತರ subintervals now by using n plus 1 points use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು nth subintervals ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Okay, I think you have understood this subintervals ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ nth subintervals ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ x r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, IR is equal to XR minus 1, XR. So where R is the which is the rth subinterval, IRth subinterval. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು rth subinterval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು rth subintervals of a, b. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ rth subinterval. rth subinterval ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ IR is equal to IR minus 1, XR minus 1, XR is the rth subinterval of a, b. So ಇದೇನಂತದ rth subinterval ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ next ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ segment. So next ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, this is also a bit important definition for you. So ಅಂದ್ರೆ segments or components of partition of P, or components ಅಂತ or components. Okay, segments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or components ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, the nth subinterval ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ nth subinterval, these nth subintervals. Next definition ಅಲ್ಲಿ these nth subintervals are said to be segment or components of partition P. Components of partition components of the it should be components of the partition P. Okay, so components of the partition P, segments or components of the partition P. So hang subintervals I1 is equal to x0 minus x0, x1. Next, I2 is equal to x1, x2. So this is second subinterval. Next, third subinterval I3 is equal to x2 minus x3. Okay, this is a third subintervals. So as usually I said rth subinterval. How do you write rth subinterval? IR is equal to XR minus 1, XR. This is the rth subinterval of a, b. And we lastly write nth subinterval, in of xn minus 1, xn. This is the nth subinterval. We call this for the rth subinterval ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. rth subinterval. This is nth subinterval. Okay, this is the nth subintervals. Okay,
These two are the main important points of your next upcoming examples. This is an rth subinterval, and this is an rth subinterval for you, and this is a nth subinterval. So first subinterval we do like this. Second subinterval is equal to x1, x2, and third subintervals are x2, x3. As usually, the fourth subinterval, fifth subinterval will be coming. Okay, these are the subintervals. So what definition of segments or a component means? The nth subintervals means nth subintervals is said to be, these all are up to 1 to nth, we call it as nth subintervals. Okay, the nth subintervals is said to be segment or partition of the components of the partition of P. So ಇಷ್ಟು ಬರೋದು I1 ಬರೀರಿ, I2 ಬರೀರಿ, I3 ಬರೀರಿ. As usually rth subinterval ಬರೀರಿ, nth subinterval ಬರೀರಿ. ನಿಮಗೆ define segment or components ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? These nth subintervals are said to be segment or components of the partition of P ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಬರೆದು next I1 is equal to x0, x1, x2 is equal to x1, x2, I3 is equal to x2, x3. As usual, IR is equal to IR minus XR minus 1, XR. Nth subinterval engandra xn minus 1, xn. These are the R1 to so nth subinterval. These are the nth subintervals of the segments and components. ಈ ತರ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ segments and components ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು rth subinterval. Okay, this also we can. So next is your rth subintervals. Okay, length of r. Okay, so next definition is length. Definition of next definition is length of IR. So agale ಹೇಳಿದಂಗೆ rth subinterval ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. rth subinterval ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು rth subinterval ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ IR ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ the rth subinterval, ನೋಡ್ರಿ, the rth subintervals, the rth subinterval is denoted by IR. Therefore IR is equal to IR minus 1 comma IR comma, so it may be, once again, IR should be XR minus 1 XR minus 1 comma XR. Okay, is equal to, it is the length of it defined as, its length is defined as XR minus 1. Okay, so define ಮಾಡ್ತೀವಿ, and it is denoted by delta R, or ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, delta R. Therefore delta R is equal to XR minus 1. Okay, so ಏನಂದ್ರೆ define length of IR ಅಂದ್ರೆ the length of IR and define ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, the rth subinterval is denoted by IR. Okay, the rth subinterval ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? IR ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, IR is equal to XR minus 1 comma XR. Okay, its length is defined as, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? XR minus 1 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is denoted by delta R. Then denote ಮಾಡ್ತೀವಿ delta R, or ಈ ತರ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ delta. So therefore delta R is equal to
XR minus 1. XR value ಇರ್ತದೆ XR minus 1 ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So the delta R next page delta R has so much of importance. ಇದು ಬಹಳ lot of importance ಇದೆ ನೋಡಿ delta R ಇದರಿಂದ. delta R ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ delta R ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ. delta R is equal to z ಅಲ್ಲ ಇದು is equal to ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ delta R is equal to ಏನು ಅಂದ್ರೆ the length of rth subinterval the length of rth subinterval IR is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ so XR minus 1 comma XR under the rth subinterval actually. So therefore we write this as XR minus XR minus XR minus 1. So for all R is equal to 3 real numbers are 3 4 until we don't have nth number ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ rth subinterval. ಸೊ this symbol ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರ್ತಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಲೆಂತ್ 1 ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ 1 the length of I1 is equal to x1 comma x0. Okay, substitute ಮಾಡೋಣ. So length next delta 2 ಬರೀತೀನಿ. The length of I2 is equal to ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ x2 xr ಇರ್ತದೆ. x ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. xr ಅಂದ್ರೆ x2 ಬರ್ತದೆ minus xr minus 1 2 minus 1 this is x1. ಓಕೆನಾ. next delta 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. next the length of I3 so that's x3 ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ 3 minus 1 2. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಂತೀವಿ. therefore we go with an till nth value. delta n is equal to ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ length of in is equal to xn minus 1. ಓಕೆನಾ. the nth subinterval ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. These all are the lengths of subintervals. You all know the lengths of a subinterval. These all are the lengths of a subintervals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ. So these are all the lengths of a subintervals. Okay. So in next I will go with the next ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. norm of a partition. define norm 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 of a partition norm of a partition. Okay, these are the norm of a partitions. So next we will go with the definition of a norm of a partition. So definition of the norm of the subintervals nodkori. So next the maximum ಏನು ಇಲ್ಲ the maximum of the lengths of the subintervals of the subinterval of A comma B corresponding to the partition of P
corresponding to the partition P is known as norm of the partition P. It is also denoted by this norm P, okay na, or norm of a P no hing bariತೀವಿ del P, okay, but we read it as norm of a P. Del P ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, but we read it as norm of a P. So norm of a P and hang denote by norm of P is equal to maximum of the length of subintervals is equal to maximum of delta 1, delta 2, delta r, delta n. Therefore, this is a norm of a P definition. So it gives delta 1, delta 2, delta r till delta n. These are the lengths of a subinterval. Now, length hang these are the lengths of the subintervals. Length of subintervals. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ ಅಂತಿದ್ದೆವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೆಂತ್, ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಒಂದರಾಗೆ ಕುಂದಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲೆ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದೆವು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಿಂತ ಪೈಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ದೇವು. ಹೌದಾ? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕಂಡಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. The length is by using this norm of a partition, by using this ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು by using this length. So ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸರಿ, I will be taking this small box here. Okay, so ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. Okay na? So by using to find out these lengths, means to find out these gaps, so we use the norm of a partition. So norm of a partition is the maximum length of a subinterval. So maximum length of subintervals a comma b corresponding to the partition P. So the partition P is known as a norm of a partition. It is denoted by norm P. Norm P and you know in your line P ಬರ್ದು norm ಅಂತ ಹೇಳಿ norm P ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡೆಲ್ಟಾ P del P ಅಂತ ಅದನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಂಗ ಕರೀಬಹುದು norm of P ಅಂತ. norm of P. ಸೊ norm of P ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ norm of P is equal to ನೋಡ್ರಿ maximum of a length of the subintervals. Maximum of the length of a subintervals. So maximum d1, d2, dr, dn. This is the way. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರ as usually the maximum length here we go, the maximum length of a length of the subintervals of the partition P of in or subintervals a comma b of the partition P andre is known as norm of a partition P andre. ಇವಿಷ್ಟುನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅವ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಟೆನ್ಸ್ ಅವ ಈ ತರ norm of a partition ಅಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So first ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Most important definition of this topic, fixed question, define the partition of a closed interval. ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಡೆ. So
let us consider the closed interval. One closed interval consider ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು where a comma b belongs to r ಅಲ್ಲ r ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು r ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. a is less than b, a is less than b, a ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ 1,2 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. So ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. Okay, so a is equal to, we don't know the value of a and b. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು x0 x1 x2 xr this is less than xn minus 1 less than xr is equal to b. a ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಮತ್ತು b ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So these are finite. a ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ b ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 1 ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾವು. So 3, so 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 and 3. So these are finite, sir. These points these you learn again they can be partition of a closed interval. They can be partition of a closed interval. Yavu x0 x1 x2 xr xn, these are the partitions of a closed interval. You learn about partition of a closed interval. This is said to be a partition of a closed interval. ಈ ತರ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ್ಯಾಗ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ ತರನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ್ಯಾಗ ಬರೀ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these n plus 1 points. These n plus 1 points ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವು x0 x1 x2 xn are known as the partition of a point. So partition of point ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಂದೆ the n plus 1 points. Previous term ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ previous term ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? x0 x0 x1 x2 xr xn ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ n plus 1 ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ 1 n plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4. So therefore last n the nth or n plus 1 nth term. So these n plus 1 points x0 x1 x2 xr xn are known as a partition points. You can see or partition points no ಕರಿಬಹುದು. Okay, so next partition point, by using these n plus 1 points we form a nth subintervals. Nth subintervals, so you know I1 contains the first subintervals, second subintervals. So this is n subintervals in region. You know, first subinterval, second subinterval, third subinterval. You can know 1 2 3 subintervals. So as usual, next third page so IR subinterval. Next page. So next inner definition of segment or a compound. So segment or a compound. The nth subinterval, we don't know the values of nth subinterval. So again, these nth subintervals are said to be segment or a component of the partition P. So nth subintervals in segment ಮತ್ತು compound of the partition P. So n subintervals ಯಾವ್ರಿ? ಇವು n subintervals. Okay, ಇದು n subinterval, ಇದು r subinterval. ಇದು r subinterval ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಪರೇಟ್. So I1 I2 I3 In. So 1 to n subintervals ಇಲ್ಲ n subintervals. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ರಿ? So first ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? n segment or compound ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ these nth subintervals are said to be segment or a component of the partition P. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ I1 ಗೆ first subinterval ಅಂತೀವಿ. I1 ನ x1 x0 x1, I2 ಗೆ x1 x2, I3 ಗೆ x2 x3. So INT xn minus 1 xn xn. These are the nth subintervals. Okay. So next definition, length of IR. So definition the length of IR. So ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. The length of IR. The IRth subinterval is denoted by IR, capital IR. So capital IR is equal to XR minus 1 comma, the comma XR. It is denoted by, its length is defined as XR minus 1. ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರಿ. and it is denoted by delta R or ಹಿಂಗ ಬರೀತೀವಿ delta R. So delta R is equal to XR minus XR minus 1. ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So
So subintervals, rth subinterval ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ x1, x2 xr ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಇದು ಇದರ rth subinterval ನೋಡ್ರಿ ನಾವು rth subinterval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ rth subinterval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕ nth subinterval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ xn ಇದಕ್ಕ nth subinterval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dr is equal to ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ delta r is equal to length of rth subinterval IR is equal to or IR name ಬರ್ತೀವಿ XR minus 1, XR ಬರ್ತೀವಿ so the delta R name ಬರ್ತೀವಿ delta R is equal to XR minus XR minus 1 where R are the all real numbers so delta 1 ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the length of IR or length of I1 length of I1 is equal to x1 minus x0 next delta 2 length of I2 x2 minus x1 delta 3 the length of I3 sorry the length of I3 is equal to x3 minus x2 ಆಗಿತ್ತು confusion sorry so as usually nth term delta n is equal to the length of in is equal to xn minus 1 next slide ನಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ definition of the norm of the partition the norm of a partition ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the maximum length of the subintervals of a comma b corresponding to the partition p is known as the norm of the partition therefore it is denoted by norm p ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ norm p ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the norm p is equal to maximum length of the subintervals the maximum length of the interval this expression is also written as norm p is equal to max for delta 1 delta 2 delta r delta n it is denoted like this so these delta 1 delta 2 delta 3 are also lengths of the subintervals so you can know ಇಲ್ಲಿ previous term ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ previous life ತರ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ lengths of a subinterval ಇದೇ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೇ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಡೆಲ್ಟಾ 3 ಡೆಲ್ಟಾ n ತನ ಬೇಕು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ n ತನ ಏನವ್ರಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ subintervals norm previous term ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು length of IR ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ delta 1 delta 2 so these are all the lengths of subintervals next norm form ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ okay so in today's class we have only this much in next class I will be telling about upper and lower sum and oscillatory sum. In next class I will say upper and lower sum and oscillatory sum. Thank you.